future's bright and clear. There's an AI Grok 3 that's set to pioneer. With reasoning so powerful, it's scary smart, you see. Elon says Grok 3's the smartest AI on Earth. Believe me, Grok 3, Grok 3, the mind that's set to rule. With synthetic data training, it's no ordinary tool. Outperforming all before with logic that's so sound. Grok 3's the AI we'll all want around. From the minds at xAI, they're honing it all weekend to make sure it's perfect before we meet it, my friend. Capable of self-correction, it'll learn from its mistake. Elon claims this might be the last AI better than Grok to make. With 100,000 GPUs, the Colossus at its back, Grok 3's got the power, no need for any hack. It's not just about the numbers, it's about the mind's expanse. Elon's vision for Grok 3, it's a cosmic dance. Grok 3, the future's in its hand. With capabilities beyond what we understand. A leap in computation, a giant step for man. Grok 3's the AI, the smartest plan. In the battle of the bots, it's Grok 3 that stands tall, surpassing all the others. It's ready for the call, with insights and solutions that... God morgon, god morgon, god morgon. Nu är det ju den 18 februari där Elon Musk har sagt att han ska lansera Grok 3. Någonting som Elon Musk själv säger är den smartaste AI:n som någonsin har skapats. Jag får väl se lite grann hur många som hoppar in i den här livesändningen som vi gör nu på morgonen här. Det är ju trots allt ganska tidigt. Men jag tänker ju så här att eftersom jag ändå kollar på sådana här typer av tekniska lanseringar, oavsett om det är ett Apple-event eller om det är i detta läget ett event där en AI-modell ska lanseras, så är jag väldigt nördig inom detta och brukar kolla på det. Så varför då inte göra det till en livesändning som jag kan dela här med dig som kollar på den här videon. Så Elon Musk har ju sagt att klockan 8 i Pacific Time, alltså klockan 05.00 svensk tid, så ska de göra en lansering och en demo av den här nya modellen. Och det tänker jag att vi ska försöka se om vi kan kolla på tillsammans. Men första utmaningen här, det blir att vi ska försöka kolla om vi kan hitta länken var de ska livesända den här dragningen. Så det vi gör är att vi har lite koll på bland annat Grok-sidan. Jag ska dela min skärm också här så att ni får se vad jag sysslar med. Ska vi se. Här har vi till exempel en av dem. Jag ska zooma in lite också så vi ser sådär. Och mest troligt så är det ju faktiskt så att de kör sändningen på X-plattformen och kör live via Groks konto där. Alternativt att de gör det via Groks egen webbsida. Så det är väl det vi kanske tror mest på, va? Eller vad säger du? Så vi har ju egentligen, ska vi se, vi har förberett här. Vi har egentligen en version av Grok. Så jag tänkte att hinner vi så kör vi en liten kort demo här inne. Och vi har också förberett såklart. Det här är Grok inne på X-plattformen. Så min gissning är väl att de kommer lägga upp en livesändning här inne i alla fall. Så fort de är redo att köra. Så får vi se lite vad de säger om detta helt enkelt. Jag kan hoppa in och se om vi ser någonting inne i deras community också. Här är vad Elon Musk har sagt om Grok.
Vi kan kolla in den här lite. Ska vi se. Gör vi så här. Vi håller på att leta runt här i alla fall för att försöka hitta länken. Så vi ser. Så här har vi. Can't believe this website is free. Jag vet inte, har du testat Grok någonting? Ja, du får jättegärna skicka en kommentar om det är så att du har gjort det. Så vill jag veta vad du tycker. För mig är det verkligen så att jag har använt alla olika AI-modeller. Ganska mycket, men någonstans så ser jag det mer att typ ChatGPT är för mig väldigt likt vad Apple och iPhone och liknande är för mig. Det är ett ekosystem där man har byggt in sig i ett system där man får väldigt mycket effekt av att använda systemet, helheten av systemet. Samma sak med ChatGPT, att man har appen i datorn, att man har den i telefonen, att man har den i webbläsaren, att man använder deras API för att bygga sina olika tjänster. Man har byggt in sig i ett sådant system och det ger en också mycket effekt. Nu är alltså klockan 5:01. Det känns som att vi borde snart i alla fall kunna se en länk någonstans. Men vi fortsätter att hålla oss uppdaterade på de olika sidorna här, får vi se vad som händer. Här trodde jag väl kanske lite att den skulle lanseras. Det här är ändå på Groks egna hemsida. Där var det ganska dåligt med information. Ska vi se. Ingenting där ännu. Vi håller oss uppdaterade även på X-plattformen här. Får se lite grann om vi får någon update. Det skulle ju också kunna vara så faktiskt att Mr. Elon Musk till exempel lägger upp någonting. I am endlessly amused by the infinite indignities. Här sa han till exempel Grok 3 presentation starting shortly. Okej. Här lägger de upp någonting. Going live soon. Link to follow. Så då får vi se lite grann om det kommer någon länk här inne. Vad säger folk i kommentarsfältet här då? Vi ser om vi kan få upp den här delningen faktiskt. Jag vill att ni ska se skärmen nämligen lite bättre också från det här perspektivet. Och sen här inne lägger vi också en fullskärm, tänker jag. Så där, då ser vi vad som händer. Vad säger folk i kommentarsfältet här då? Zooma in lite så att ni ser. Okej, folk verkar vara redo i alla fall. Been waiting forever in AI time. How exciting. Here for it. Last few minutes before AGI, säger några. Det vet vi inte. Det kanske är så att Grok 3 är den modellen som i alla fall officiellt uttalar sig om att vara en AGI-modell. Feel the rush. Come on. Post the link. Och är det så nu att någon lyssnar och är lite så här, ja fan jag sysslar ju med SEO. Ja men då tror jag att det här med sökord för Grok 3, om du har någonting som du kan anamma där eller någonting som du kan prata om kopplat till den här lanseringen. Ja, då tror jag nog att det är ganska hög rush på de här sökorden just nu faktiskt. Vi kan gå in på till exempel Google Trends. Jag vet inte om du har varit inne där någon gång. Det ser ut så här. Och så kan vi till exempel se, som vi söker på till exempel Grok 3. Sökterm.
Vi kan kolla hela världen så får vi se hur det ser ut. Och här ser vi att det har börjat öka lite grann. Men vi ser också att vi får en förväntad peak här borta. Vilket också är någonting som då alla som jobbar med SEO på något sätt skulle behöva se över. Att hur kan jag ha någonting här som kopplar till sökordet för att få mer synlighet, räckvidd eller vad det nu är du är ute efter. Snyggt. Vi ska se om det kommer någonting mer här. Ingenting här. Spökvandring. Vi fortsätter se om det händer någonting. Ska vi se. Vad säger den här? Time since some of these first Grok chat 1 year. First chat GPT chat 2 years. Ja, du ser. Första YouTube-videon lanserades ungefär för 19 år sedan. Otroligt. Ja då verkar vi vara live. Då är det så att vi får se lite vad den här videon faktiskt kommer visa upp för någonting. Jag är ändå otroligt spänd på hela den här lanseringen faktiskt. För att jag har använt Grok 2 ganska mycket. Dels gillar jag att de har integrerat med Black Forest Labs Flux-modell så att du kan generera riktigt bra bilder inne i Grok. Sen är det ju en delad uppfattning här om man gillar att den är så öppen och att den inte är så filtrerad eller begränsad. Det här är ju en vattendelare i samhället just nu. Hur ska AI faktiskt fungera för oss människor? Ska den vara ska det vara en AI som kan svara på allt? Eller ska det vara en som faktiskt är hårt begränsad, som inte kan svara på saker som är känsligt ämne eller liknande? Samtidigt har ju även Grok gjort så att deras bildmodell är väldigt öppen. Så att du kan generera en bild på Elon Musk utan att den varnar eller gnäller på någonting. Du kan generera en bild på Donald Trump eller typ vilken kändis du vill. Självklart kan du inte jobba med content som är NSFV. Alltså sexuellt känsligt content kan du inte jobba med för att då blir det varningar. Och det här är någonting som Elon har sagt länge att hans Grok-modell kommer att fortsätta vara. Öppen, ofiltrerad, precis som han säger att sin X-plattform är. Och jag vill ändå passa på för att jag får väldigt mycket men såklart, alltså kommentarer om liksom, okej, vad tycker man om det här då? Men jag tycker att det är viktigt att lyfta att även om Elon visar sig ha ansiktet utåt för mycket av det här, vilket med all rätt. Men det finns så mycket grymma människor som är extremt duktiga på det de gör. Allt ifrån utvecklare, engineers, analytiker och allt som jobbar inom bolagen som vi borde lyfta, för det är verkligen så att många av världens smartaste människor när det kommer till kod, analys och liknande jobbar åt något av Elon Musks bolag. För att de vet vad de bolagen gör. De vet att de får vara med och göra skillnad. Och för de här människorna så är det väldigt viktiga delar i samhället att få vara på ett företag som faktiskt gör det. Så ser det ut. Vi fortsätter att rulla på här tills vi väntar på att sändningen går live. Men Elon har ju sagt i några inlägg nu att han tror att den här xAI Grok 3-modellen är den smartaste AI:n som hittills har skapats av vad vi vet om då. Så att det kan ju finnas en AI där ute någonstans som är smartare, som någon utvecklar just nu, som inte vi har koll på, som inte har lanserats och så vidare. Och det här är ju frågan, för jag tycker att det här är alltid så. Vad jämför vi med då? Jämför vi med hur bra den är på att skriva text? Hur lång text kan den skriva? Vilken typ av textinnehåll kan den hämta? Vad har den tillgång till för data? Vad är det som avgör när en AI är smartast i världen? Men en grej som jag har läst i alla fall hittills, där jag tycker att jag inte har läst det på de andra AI-modellerna, det är just att de säger att Grok 3
är tränad på väldigt mycket syntetisk data. Och i och med att de har också tillgång till datan via X-plattformen, som jag faktiskt tror var en av de viktigaste anledningarna till att Elon Musk köpte Twitter, eller dåvarande Twitter, var just att man förstod den här datan, vilket värde den här datan faktiskt kunde ha. Det var inte bara ett spontanköp. Visst, han skämtade någon gång om att han köpte X-plattformen för att han var nära att få sitt konto spärrat på Twitter. Och då sa han, jag var väl tvungen att köpa plattformen så att inte jag skulle få mitt konto spärrat. Men jag tror att det mesta av det där är någon form av spel för gallerian. För samtidigt är ju Elon en väldigt marknadsföringsduktig människa. Han har ju inte lagt mycket marknadsföring på varken Tesla, SpaceX eller X för den delen. Köper ju inte säkert mycket annonser. Utan han använder sitt eget namn, han använder sina kanaler och han får extremt mycket mediauppmärksamhet. Så det måste vi ha med oss när vi tittar på den här typen av människa, hur de jobbar, vad de når ut med för budskap och så vidare. En annan grej som Elon också har sagt om Grok 3 är ju att det här är sista gången som någon AI är smartare än vad Grok är. Vilket alltså då innebär att vi har ju en tro i alla fall på att Grok 3 kommer fortsätta att utvecklas i rasande takt. Även om den här modellen Grok 3 absolut har fått otroligt mycket hype från väldigt många. Vi ska se. Här får vi lite kommentarer. Vi ska kolla in dem också. Bonjour de France. Dagens Grok konsumerar mest energi av alla stora LLMs. Detta trots att den är bland de sämre. Bland de som är störst. Så här får vi till exempel en kommentar. Tack för det. Mubashir. Jag hoppas att jag uttalar ditt namn rätt. Och jag har faktiskt inte själv gjort någon undersökning på om det är så att Grok drar mer energi eller att den konsumerar mer vatten till exempel än andra. Så det är någonting vi ska undersöka också här framgent, tänkte jag. Inte i livesändningen, men det kommer bli på nyhetskanalerna framöver. Och så är det ju. Det är klart att AI genererar eller tar mycket energi och även andra utmaningar med AI. Och min inställning till den kommentaren är egentligen bara att vi kan inte stoppa teknik. Det finns andra saker som tar väldigt mycket effekt av våra resurser också. Men jag tror att det är viktigare att vi utvecklar ny typ av teknologi och samtidigt skapar vi jobb som måste hitta lösningar på att göra smartare tekniska lösningar, mer energieffektiva lösningar och annat. Så det skapar en synergi egentligen, att fler jobb behövs inom de här områdena. Det tycker jag är viktigt. Jonathan här, du skriver, kommer man bara åt Grok via X-plattformen? Och svaret på det är nej faktiskt. Däremot så har de inte öppnat upp webbversionen i Europa än. Så att om du vill komma åt Grok, bor i Europa, inte vill köra med VPN, då måste du använda X. Är det så att du använder en VPN så att du kan ansluta mot till exempel en server i USA, då kan du komma åt den via grok.com. De har ju också en app. Jag ska kolla hur det ser ut faktiskt om jag kommer åt den utan VPN. Jag ska testa det här direkt nu så att vi får se hur det ser ut. Nej, det står i om man kollar i appen här, så säger den förväntas den 28 februari 2025. Så det du kan göra är att du kan gå in och prenumerera på den så att säga, och sen får du en notis när den faktiskt lanseras i den svenska eller europeiska appstoren för den delen. Så nu har vi gått och förberett den i alla fall, så jag kommer få en notis nu när den lanseras. Så där. Vi fortsätter avvakta in egentligen live-demon och lanseringen av Grok 3-modellen. Just nu så, jag vet inte om du ser det, men just nu så har vi 834
1700 tittare live. Så snart uppe i 1 miljon människor som är inkopplade på den här livesändningen. Och då menar jag inte min livesändning. Utan alltså xAIs live. Se vad som händer. Så det blir spännande. Oj, nu laddar det här. Se om det är så att de faktiskt har tänkt att gå live. Nix. Ja, det här blir ju otroligt spännande, va? Är det så att du är inne i liven och kollar här nu, så skriv gärna någon liten kommentar eller någonting så att man får veta vem du är, varför du är här, vad du ser fram emot med den här lanseringen av Grok 3-modellen. Det är ju ändå ganska mycket hype kopplat till den här AI:n för jag vet inte om allmänheten har reagerat att det är samma hype som jag som nörd gör när man hör allting som pratas om denna. Och en stor skillnad, bara för att jämföra Grok mot andra typer av AI som ChatGPT eller chatt från Mistral eller vilken du än jämför med, även Claude, så tycker jag att vill man få ut en data baserat på ett ämne som engagerar väldigt mycket människor, då tycker jag att Grok är den absolut bästa för det. Och det vet vi ju, för jag menar, plattformen X är ju en plattform där vi ska skapa engagemang, vi ska skapa diskussioner. Och om vi då kan använda Grok för att hitta vilka diskussioner är det som engagerar mest på plattformen, då kan vi också få ut datan på vad är det de diskuterar på plattformen. Men inte nog med det, för det som Grok gör är att den cross-refererar ju inlägg på X mot olika webbsidor för att egentligen säkerställa hur trovärdig är datan. Det tycker jag Grok är absolut bäst på. En annan grej jag också tycker att Grok är bäst på mot de andra AI-modellerna är att faktiskt skriva och generera texter som inte låter eller inte känns så robotaktiga. Så går du in på min LinkedIn till exempel och kollar kanske de senaste 6-7 inläggen jag har gjort där, så är nog 90-95% av dem, alltså 90-95% av varje inlägg, eftersom jag alltid går in och justerar inläggen och texterna i alla inlägg jag genererar. Men just utkastet av inlägget är 90-95% skrivet av Grok. Så om du vill se hur den skriver och hur den formulerar saker, så gå in och gör det där. Annars så gillar jag ju verkligen den nya Deep Research. Jag vet inte om du har testat den. Skriv gärna i chatten i så fall. Det är ju inte en modell utan det är en funktion som OpenAI har. Om du har ChatGPT Pro-licens så kan du använda den här funktionen. Och det den gör då är ju att den liksom researchar egentligen på nätet åt dig. All right. Well, welcome. Så där, då är vi live. Grok 3 presentation. So the mission of xAI and Grok is to understand the universe. We want to understand the nature of the universe so we can figure out what's going on, where are the aliens, what's the meaning of life, how does the universe end, how did it start, all these fundamental questions. We're driven by curiosity about the nature of the universe, and that's also what causes us to be a maximally truth-seeking AI, even if that truth is sometimes at odds with what is politically correct. In order to understand the nature of the universe, you must absolutely rigorously pursue truth, or you will not understand the universe. You will be suffering from some amount of delusion or error. So that is our goal. Figure out what's going on. Our mission is to understand the universe. Okay. We're very excited to present Grok 3, which is, we think, an order of magnitude more capable than Grok 2 in a very short period of time. And that's thanks to the hard work of an incredible team. And I'm honored to work with such a great team. And of course, we'd love to have some of the smartest humans out there join our team. So with that, let's go. Hi everyone, my name is Igor, lead engineering at xAI.
I'm Sibbe, leading research. I'm Tony, working on the reasoning team. All right, I'm Elon. I don't do anything. De kunde haft lite bättre ljud. Jag tycker ljudet är lite dåligt. Occasionally. Men det som du säger, Jonathan, här att... Elon mentioned Grok is the tool that we're working on. Grok is our AI that we're building here at xAI, and we've been working extremely hard over the last few months to improve Grok as much as we can, so we can give it to all of you, so we can give all of you access to it. We think it's going to be extremely useful to you. We think it's going to be interesting to talk to, funny, really, really funny, and we're going to explain to you how we've improved Grok over the last few months. We've made quite a jump in capabilities. Yeah, actually, we should explain maybe also why do we call it Grok? So Grok is a word from a Heinlein novel, Stranger in a Strange Land, and it's used by a guy who was raised on Mars, and the word Grok is to sort of fully and profoundly understand something. That's what the word Grok means. Fully and profoundly understand something. Fully and profoundly understand something. Important. True. Yeah. That's the meaning of Grok. So, if we charted xAI's progress in the last few months, it's only been 17 months since we started kicking off our very first model. Grok 1 was almost like a toy by this point, only 314 billion parameters. And now if we plot the progress, the time on the x-axis, the performance of favorite benchmark numbers, MMLU, on the y-axis, we're literally progressing at unprecedented speed across the whole field. Grok 1 var bara And then we en kick off Grok 1.5 baby i right after jämförelse Grok med 1, Grok 2. released Så är det ju. after November 2023, and then Grok 2. So if we look at where all the performance coming from, when you have a very correct engineering team and all the best AI talent, the only one thing we need is a big intelligence comes from big cluster. So we can reconvert the entire progress of xAI, now replacing the benchmark on the y-axis to the total amount of training flops. That is, how many GPUs we can run at any given time to train our large language models, to compress the entire internet. So after Grok 2... All human knowledge, really. That's right. Yeah, internet being part of it, but... Hur kan vi komprimera all mänsklig data som någonsin har the whole internet skapats? fits into a USB stick at this point. It's like all the human tokens, yeah. That's right. Yeah. Very soon into the real world. Yeah. So we had so much trouble actually training Grok 2 back in the days. We kicked off the model around February, and we thought we had a large amount of chips, but it turned out we can barely get 8K training chips running coherently at any given time. And we had so many cooling and power issues. I think you were there in the data center. Yeah, it was like really sort of more like 8K chips on average at 80% efficiency, more like 6,500 effective H100s training for several months. But now we're at 100K. So yeah, that's right. More than 100K. That's right. So what's the next step, right? So after Grok 2, so if we want to continue to accelerate, we have to take the matter into our own hands. We have to solve all the coolings, all the power issues, and everything. Yeah. So in April of last year, Elon decided that really the only way for xAI to succeed, for xAI to build the best AI out there, is to build our own data center. So we didn't have a lot of time, right, because we wanted to give you Grok 3 as quickly as possible. So really, we realized we have to build the data center in about 4 months. It turned out it took us 122 days to get the first 100K GPUs up and running, and that was a monumental effort to be able to do that. We believe it's the biggest fully connected H100 cluster of its kind. And we didn't just stop there. We actually decided that we need to double the size of the cluster pretty much immediately if we want to build the kind of AI that we want to build. So we then had another phase, which we haven't talked about. Så de har alltså 200 000 GPUer som används just where we nu. doubled the capacity of the data center yet again. And that one only took us 92 days. So we've been able to use all of these GPUs, use all of this compute to improve Grok in the meantime. And basically today we're going to present you the results of that, the fruits that came from that. Så de kallar ju sin AI för Colossus. Yeah, so Det är deras all the paths, all the datakluster. roads leads to Grok 3. 10x more compute. More than 10x, really. Yeah, really. Maybe 15x-ish. Yep. Compared to our previous generation model.
And Grok 3 finished the pre-training early January. Then we started, the model is still currently training, actually. So this is a little preview of our benchmark numbers. So we evaluated Grok 3 on 3 different categories: on general mathematical reasoning, on general knowledge about STEM Notera här and att de science, inte har med till and then exempel also on computer science, coding. O1-modellen eller O1 Pro-modellen från OpenAI. Utan de jämför American med Invitational Math GPT-4O. Examination, hosted once a year. And if we evaluate the model performance, we can see that the Grok 3 across the board is in a league of its own. Even its little brother, Grok 3 Mini, is reaching the frontier across all the other competitors. So you would say, well, at this point, all these benchmarks, you're just evaluating, the memorization of the textbooks, memorization of the GitHub repos. How about the real-time usefulness? How about we actually use those models in our product? På LinkedIn och So på what we X. did instead is we actually kicked off a blind test of our Grok 3 model, codenamed Chocolate. It's pretty hot. Yeah, hot chocolate. Hot chocolate. And been running on this platform called Chatbot Arena for 2 weeks. I think the entire X platform at some point speculated this might be the next generation of AI. Jag tycker de här testerna och graferna är absolut intressanta på ett sätt, men ändå säger inte så mycket om hur användningen faktiskt kommer att fungera. The entire product surface, right? It's just raw comparison of the engine of those AGIs, the language models themselves, and place interface where the user will submit one single query, and you get to show 2 responses. You don't know which model they come from, and in the end, you make the vote. So in this blind test, Grok 3, an early version of Grok 3, already reached like 1,400. No other models has reached an Elo score, head-to-head comparison to all the other models at this score. And it's not just one single category. It's 1,400 aggregated across all the categories in chatbot capabilities, instruction following, coding. So it's #1 across the board in this blind test. And it's still climbing, so we actually have to keep updating it. So it's 1,400, about 1,400 and climbing. Yeah, in fact, we have a version of the model that we think is already much better than the one that we tested here. Låt oss se hur den beter sig nu istället då. De här testerna är jätteintressanta såklart, men vi vill se hur den fungerar. Yeah, so actually one thing, if you're using Grok 3, I think you may notice improvements almost every day because we're continuously improving the model. So literally, even within 24 hours, you'll see improvements. Yep. So, but we believe here at xAI, getting the best pre-training model is not enough. That's not enough to build the best AI. And the best AI need to think like a human. You need to contemplate about all the possible solutions, self-critique, verify all the solutions, backtrack, and also think from the first principle. That's a very important capability. So we believe that as we take the best pre-trained model and continue training it with reinforcement learning, it will elicit the additional reasoning capabilities that allows the model to become so much better and scale not just in the training time, but actually in the test time as well. So we already found the model is extremely useful internally for our own engineering, saving hours of time, hundreds of hours of coding time. So Igor, you are the power user of our Grok 3 reasoning model. So what are some use cases? Yeah, so like Jimmy said, we've added advanced reasoning capabilities to Grok, and we've been testing them pretty heavily over the last few weeks. I wanted to give you a little bit of a taste of what it looks like when Grok is solving hard reasoning problems. So we prepared 2 little problems for you. One comes from physics, and one is actually a game that Grok is going to write for us. When it comes to the physics problem, what we want Grok to do is to plot a viable trajectory to do a transfer from Earth to Mars, and then at a later point in time, a transfer back from Mars to Earth. And that requires some physics that Grok will have to understand. So we're going to challenge Grok, come up with a viable trajectory, calculate it, and then plot it for us so we can see it. And this is totally unscripted, by the way. That's the entirety of the prompt, which should be clarified, is that there's nothing more than that. Yeah, exactly. This is the Grok interface, and we've typed in this text that you can see here, generate code for an animated 3D plot of a launch from Earth
Generate code for an landing on animated Mars, and 3D then plot back to of a Earth launch from at the Earth next landing on launch window. Mars and then back And to we've now Earth at the kicked next off the launch query, and you window. can see Grok is thinking. Notera att de använder Grok Part 3 of Mini Grok's nu. advanced reasoning capabilities are these thinking traces that you can see here. You can even go inside and Du ser att du har Deep actually Search, read Think what Grok is och något de thinking kallar as it's för going through the Big problem, as Brain. it's trying to solve it. Yeah, we say like we are doing some obscuration of the thinking so that our model doesn't get totally copied instantly. So there's more to the thinking than is displayed. Yeah. Yeah, and because this is totally unscripted, there's actually a chance that Grok might make a little coding mistake, and it might not actually work. Just in case, we're going to launch 2 more instances of this, so if something goes wrong, we'll be able to switch to those and show you something that's presentable. Right, so we're kicking off the other 2 as well. Så nu kör And de like I 3 said, we stycken have a olika second problem as well. exempel på detta för att se någon av dem blir Yeah, actually, förhoppningsvis one bra. of our favorite activities here at xAI is having Grok write games for us, not just any old game, any game that you might already be familiar with, but actually creating new games on the spot and being creative about it. So one example that we found was really, really fun is create a game that's a mixture of the 2 games Tetris and Bejeweled. So this is maybe an important thing. Like there's obviously if you ask an AI to create a game like Tetris, there are many examples of Tetris on the internet that or a game like Bejeweled, whatever. It can copy it. What's interesting here is it achieved a creative solution combining the 2 games. Den tänker rätt hårt i bakgrunden här. And is a good game. Yeah. We're seeing the beginnings of creativity. Yeah. Fingers crossed that we can recreate that. And hopefully it works. Yeah. Hopefully It it would be works. embarrassing if it doesn't. So actually, because this is a bit more challenging, we're going to use something special here, which we call Big Brain. That's our mode in which we use more computation, which use more reasoning for Grok, just to make sure that there's a good chance here that it might actually do it. So we're also going to fire off 3 attempts here at solving this game. At creating this game. Make it insanely great, säger de i prompten, men det är bra. Yeah, let's see what Grok comes up with. I've played the game, it's pretty good. Jonathan, du frågar här om jag tycker Grok är bättre på att skriva texter med mänskligt flyt, och det stämmer att jag tycker att den gör det bättre. Det beror också på din prompt. How well is Grok doing across Men tons ja, of different det tycker jag. tasks that we've tested it on? So we'll hand it over to Tony to talk about that. Yeah, okay, so let's see how Grok does on those interesting, challenging benchmarks. So reasoning, again, refers to those models that actually thinks for quite a long time before it tries to Kan de inte använda lite olika färger? So, in this case, Alla 4 som inte är Grok är samma färg nästan. Finishes. So after that, we worked very hard to put the reasoning capability into the current Grok 3 model. But again, this is very early days, so the model is still currently in training. So right now, what we're going to show to people is this beta version of the Grok 3 reasoning model. Alongside, we also are training a mini version of the reasoning model. So essentially, on this plot, you can see the Grok 3 reasoning beta and then Grok 3 mini reasoning. The Grok 3 mini reasoning is actually a model that we train for much longer time. And you can see that sometimes it actually performs slightly better compared to the Grok 3 reasoning. This also just means that there's a huge potential for the Grok 3 reasoning because it's trained for much less time. All right, so let's actually look at... Så de höga staplarna här inne är egentligen Grok 3 Mini Reasoning som är tränad mycket längre. So essentially we're looking at 3 different areas: mathematics, science, and coding. And for math, we're picking this high school competition math problem. For science, we actually pick those PhD level science questions. And for coding, it's also actually pretty challenging. It's competitive coding and also some lead code, which is some code interview problems that people usually get when they interview for companies. So on those benchmarks, you can see that the Grok 3 actually performed quite well across the board compared to other competitors. So it's pretty promising. These models are very smart. Yeah. So Tony, what are those shaded bars? Yeah, so I'm glad you asked this question. So for those models, because it can reason, it can think, you can also ask them to even think longer. You can spend more what we call test and compute
which means you can spend more time to reason, to think about a problem before you spit out the answer. So in this case, the shaded bar here means that we just ask the model to spend more time. You can solve the same problem many times before it tries to conclude what is the right solution. And once you give this compute or this kind of budget to the model, it turns out the model can even perform better. Så om du ber modellen att tänka hårdare eller längre på ett problem så är det den extra biten på staplarna i de blåa som du faktiskt får mer effekt av. One chain of thoughts with AI, why not do multiple all at once? Yes. So that's a very powerful technique that allows to continue scale the model capabilities after training. And people often ask, are we actually just overfitting to the benchmarks? Yes. So how about generalization? So yes, I think, this is definitely a question that we are asking ourselves, whether we are overfitting to those current benchmarks. Luckily, we have a real test. So about 5 days ago, AMI 2025 just finished. This is where high school students compete in this particular benchmark. So we got this very fresh new competition, and then we asked our two models to compete on the same benchmark, at the same exam. And it turns out, very interestingly, the Grok 3 reasoning, the big one, actually does better on this particular new fresh exam. This also means that the generalization capability of the big model is stronger, much stronger compared to the smaller model. If you compare to the last year's exam, För mig är det viktigare att modellen faktiskt kan generera någonting som ger värde, liksom, inte hur bra de visar sig i ett visst typ av test. Jag fattar att det är viktigt för dem, så därför väntar jag in de testerna och exemplen på hur den faktiskt genererar. Grok 1 barely solves any high school problems. That's right. And now we have a kid that just already graduated. The Grok is ready to go to college. Is that right? Yeah. I mean, it won't be long before it's simply perfect. The human exams won't be hard. They'll be too easy. Yeah. And internally, we actually, as the Grok continually evolves, we're going to talk about what we're excited about, but very soon there will be no more benchmark left. Yeah. Snart är den så bra som vi inte ens behöver göra benchmark-tester, för alla är uppe i 100. Grok's reasoning abilities on math problems and competitive coding problems. Vi kommer ju komma dit inom 6 månader, eller i alla fall innan året är slut. It's able to work on all kinds of other different tasks. So including creating games, lots and lots of different things. And what seems to be happening is that basically Grok learns this ability to detect its own mistakes in its thinking, correct them, persist on a problem, try lots of different variants, pick the one that's best. So there are these generalizing abilities that Grok learns from mathematics and from coding, which it can then use to solve all kinds of other problems. So that's pretty. I mean, reality is the instantiation of mathematics. Mm-hmm. That's right. And one thing we're actually really excited about, that going back to our founding mission, is what if one day we have a computer just like Deep Thought that utilize our entire cluster just for that one very important problem in the test time. And all the GPU turned on, right? So I think back then we were building the GPU clusters together. Om det kommer ett problem som använder all datakraft i hela vårt datakluster för att lösa problemet. Det är då vi löser mänsklighetens största problem. That's almost feel like spiritual. Yeah, that's actually a pretty cool thing that we're able to do, that we can go into the data center and tinker with the machines there. So for example, we went in and we unplugged a few of the cables and just made sure that our training setup is still running stably. So that's something that I think most AI teams out there don't usually do, but it's actually totally unlocks like a new level of reliability and what you're able to do with the hardware. So okay, so when are we going to solve Riemann? So the easiest solution is to numerate over all possible strings. And as long as you have a verifier, enough compute, you'll be able to do it. Okay. My projection will be... What's your guess? What does your neural net calculate? So my bold prediction, so 3 years ago I told you this, I think now it's 2 years later, 2 things are going to happen. We're going to see machines win some medals. Yeah. That's Turing's Award. Absolutely. Fields Medal, Nobel Prize, with probably some expert in the loop, right? So the expert uplifting. Do you mean so this year or next year? Okay. That's what it comes down to, really. Yeah. I mean,
So it looks like Grok finished all of its thinking on the two problems. So let's take a look at what it said. Får vi se vad So den har this was genererat för någonting the nu då. little physics problem we had. We've collapsed the thoughts here, so they're hidden. And then we see Grok's answer below that. So it explains, it wrote a Python script here using matplotlib, then gives us all of the code. So let's take a quick look at the code. Seems like it's doing reasonable things here, not totally off the mark. Solve Kepler says here, so maybe it's solving Kepler's law numerically. Notera att den verkligen har Yeah, there's really kommenterat only all one way kod to find out otroligt if this thing detaljerat is working. I'd say let's med give it a try. kommentarer. Let's run the code. All right, and we can see, Grok is animating two different planets, Earth and Mars here, and then the green ball is the vehicle that's transiting, the spacecraft that's transitioning between Earth and Mars. And you could see the journey from Earth to Mars, and looks like, indeed, the astronauts returned safely, at the right moment in time. So now, obviously, this was just generated on the spot, so we can't tell you if that was actually correct solution. So we're going to take a closer look. Maybe we're going to call some colleagues from SpaceX, ask them if this is legit. It's pretty close. I mean, there's a lot of complexities in the actual orbits that have to be taken into account, but this is pretty close to what it looks like. Awesome. Och för dig som inte vet det, så är det ju så att för att göra den här typen av resor mellan jorden och Mars, då måste du veta när du ska skicka upp raketen för att avståndet ska vara så kort som möjligt mellan jorden och Mars. För annars så klarar inte raketen resan. In 2 years. 2 years. Everything is 2 years away. Well, Earth and Mars transit occurs every 26 months. We're currently in a transit window approximately. The next one would be November of next year, roughly end of next year. And if all goes well, SpaceX will send Starship rockets to Mars, and with Optimus robots and Grok. Så slutet på nästa år så är nästa möjlighet att åka till Mars med raket, och då ska de skicka med lite Optimus-robotar som kan börja utforska och antagligen bygga saker på Mars. Börja bygga den första delen av basen. Okay, we also have an output from Grok here. It says wrote a Python script, explains that what it's been doing. If you look at the code, there's some constants that are being defined here, some colors. Then the trominos, the pieces of Tetris are there. Obviously, very hard to see at one glance if this is good. So we gotta run this to figure out if it's working. Well, let's give it a try. Fingers crossed. All right. So this kind of looks like Tetris. Så här byggde den Tetris i alla fall. The colors are a little bit off, right? The colors are different here, and if you think about what's going on here, the jolt has this mechanic where if you get 3 joules in a row, then they disappear, and also gravity activates, right? So what happens if you get 3 of the colors together? Oh yeah, so something happened. So I think what Grok did in this version is that once you connect at least 3 blocks of the same color in a row, then gravity activates and they disappear, and then gravity activates and all the other blocks fall down. Kind of curious if there's still a Tetris mechanic here where if the line is full, does it actually clear it, or what happens then? It's up to interpretation, so who knows? Yeah, it'll do different variants when you ask it. It doesn't do the same thing every time. Exactly. We've seen a few other but Tetris that worked very differently, but this one seems cool. So, yeah. Are we ready for Game Studio at xAI? Yes. Så we're launching en spelstudio också med bara AI-utvecklade spel. If you're interested in joining us in building AI games, please join xAI. Please join AI Gaming Studio. We're announcing it tonight. Let's go. Epic Games. But wait, that's an actual game studio. Yeah. Okej, nu ska han gå in och varumärkes All right, so mot Epic Games också. I think one thing is super exciting for us is that once you have the best pre-trained model, you have the best reasoning model. Okej, nu snackar vi agenter. Where you actually give Vilket the är capability nästa for those steg models to av think harder, reasoning. think longer,
think more broad, the performance continually improves. And we're really excited about the next frontier, that what happens if we not only allow the model to think harder, but also provide more tools, just like how real humans to solve those problems. For real humans, we don't ask them to solve Riemann hypothesis just with a piece of pen and paper, no internet. So with all the basic web browsing, search engine, and code interpreters, that builds the foundations, and the best reasoning model builds the foundations for the Grok agent to come. So today we're actually introducing a new product called Deep Search. That is the first generation of our Grok agents that not just helping the engineers and researchers and scientists to do coding, but actually help everyone to answer questions that you have day to day. It's a kind of like a next generation search engine that really help you to understand the universe. So you can start asking questions like, for example, hey, when is the next Starship launch day, for example? So let's try that, let's hit the answer. On the left-hand side, we see a high-level progress bar. Essentially, the model not only just going to do one single search like the current RAG system, but actually thought very deeply about, hey, what's the user intent here? And what are the facts I should consider at the same time? And how many different websites actually go and read their content, right? So this can really save hundreds of hours of everyone's Google time. För dig som inte använt Deep Research som jag nämnde innan, så är den här väldigt lik den från OpenAI. The bullet summaries of how the current model is doing, what websites browsing, what sources verifying, and oftentimes actually cross-validate different sources out there to make sure the answer is actually correct before it's output final answer. And we can, at the same time, fire up a few more queries. How about, Elon, you're a gamer, right? So sure. Yeah, so how about what are some of the best builds and most popular builds in Pathway XL? Hardcore, right? Hardcore League. You can technically just look at the hardcore ladder. Might be a fast way to figure it out. Yeah, we'll see what the model does. And then we can also do, something more fun. For example, how about make a prediction about the March Madness out there? Yeah, so this is kind of a fun one where Warren Buffett has a $1 billion bet. If you can exactly match the sort of the entire winning tree of March Madness, you can win $1 billion from Warren Buffett. So it would be pretty cool if AI could help you win $1 billion from Buffett. That seems like a pretty good investment. Let's go. Yeah. All right, so now let's fire up the query and see what model does. So we can actually go back to our very first one. How about the... Buffett wasn't counting on this. It's already done. That's right. Okay. Det som är intressant är att de återigen jämför mellan X-inlägg och webbsidor för att jämföra. So the key insight here, the next starship is going to be on 24th or later, so no earlier than February 24th. It might be sooner. So I think we can, scroll down what the model does. So it does a little research on the Flight 7, what happened, got grounded, and actually it looked into the FCC filing, from its data collections, and then actually make a new conclusion that, if we continue to scroll down, let's see, right. Yeah, so it makes the little table, I think, inside xAI, we often joked about the time to the first table is the only latency that matters. So that's how the. Jag gillar också punktlistor och kolumner. And then we can look into the gaming one. So how about the? Oh, sorry. Right. So for this particular one, we look at the build is like an okay. It's kind of like old meta. Right? Yeah. So what the infernal is, but if we go down, so the surprising fact of all the other builds. So it look into the 12 classes. So we'll see that the minion build was pretty popular whenever the game first came out, and now the invokers of the world kind of took over. Monk Invoker for sure. Yeah, that's right. Yeah, followed by the Stone Weavers, and that's really good at mapping. So, and then we can see the
the March Madness. How about that? So one interesting thing about the deep search is that if you actually go into the panel where it shows what are the subtasks, you can actually click the bottom left of this, right? And then in this case, Här kan du se hur modellen tänker genom sina utmaningar och löser sina problem. Does the model actually think about are trustworthy? What are not? How does it actually cross-validate different information sources? So that makes the entire search experience and information retrieval process a lot more transparent to our users. And this is much more powerful than any search engine out there. You can literally just tell it, only use sources from X, and it will try to respect that. Yeah. And so it's much more steerable, much more intelligent than. I mean, it really should save you a lot of time. So something that might take you half an hour or an hour of researching on the web or searching social media, you can just ask it to go do that and come back, and 10 minutes later, it's done an hour's worth of work for you. That's really what it comes down to. Exactly. And maybe better than you could have done it yourself. Yeah. Think about you have infinite amount of interns working for you. Now you can just fire up all the tasks and come back a minute later. So this is going to be an interesting one. So March Madness had not happened yet. So I guess we have to follow up with a next live stream. Yeah. It seems like pretty good. Like $40 might get you $1 billion. $40 subscription. That's right. I mean, my work. Så Elon säger nu att $40 ska det kosta. Frågan är vilket som kostar det. Yeah, so the good news is we've been working tirelessly to actually release all of these features that we've shown you. The Grok free base model with amazing chat capabilities that's really useful, that's really interesting to talk to. The deep search, the advanced reasoning mode, all of these things, we want to roll them out to you today, starting with the Premium Plus subscribers on X. So it's the first group that will initially get access. Make sure to update your X app if you want to see all of the advanced capabilities, because we just released the update now as we're talking here. If you're interested in getting early access to Grok, then sign up for Premium Plus. And also, we're announcing that we're starting a separate subscription for Grok that we call Super Grok, for those real Grok fans that want the most advanced capabilities and the earliest access to new features. So feel free to check that out as well. This is for the dedicated Grok app and for the website. Exactly. So our new website is called grok.com. Yeah. And you'll also You'd never guess. Yeah, you'd never guess. And you can also find our Grok app in the iOS App Store. And that gives you a more even more polished experience that's totally Grok focused. If you want to have Grok easily available, one tap away. Yeah, and the version on grok.com on a web browser is going to be the latest and most advanced version, because obviously it takes us a while to get something into an app and then get it approved by the App Store. So and then if something's in a phone format, there's limitations of what you can do. So the most powerful version of Grok and the latest version will be the web version at grok.com. Yeah. So watch out for the name Grok free in the app. Dead giveaway. Yeah, exactly. That's the giveaway, that you have Grok free. And if it says Grok 2, then Grok free hasn't quite arrived for yet, but we're working hard to roll this out today, and then to even more people over the coming days. Yeah, make sure you update your phone app too, where you're actually going to get all the tools we showcased today with the thinking mode, with the deep search. So yeah, really looking forward to all the feedbacks you have. Yeah, and I think we should emphasize that this is kind of a beta, meaning that you should expect some imperfections at first, but we will improve it rapidly almost every day. In fact, every day I think it'll get better. So if you want a more polished version, I'd maybe wait a week, but expect improvements literally every day. And then we're also going to be providing a voice interaction, so you can have conversational. In fact, I was trying it earlier today, and it's working pretty well, but these a bit more polish. The sort of way where you can just literally talk to it like you're talking to a person. That's awesome. It's actually, I think, one of the best experiences of Grok. But that's probably about a week away. Yeah. So with that said, Jag som älskar min röst AI via avancerad röstläge på OpenAI kan ju inte leva utan den, så att jag ser fram emot att testa det också. The
the audience from the apps platform. Yeah. Så att just nu så kommer de lansera det här på webben Cool. So the och first i question here is, X-plattformen when Grok voice assistant, when is it coming out? med 2 olika As soon as possible, just like Elon versioner. said, just a little bit of polishing away from being. Så det som kommer hända nu det är att du kommer kunna komma åt den via X-plattformen om du är Premium Plus-användare på X. Är det så att du använder webben så kommer du åt den genom att vara inkopplad på VPN så att den inte är lanserad i EU än. Om den kommer göra det eller inte, det vet vi inte. De sa inte det specifikt. Men vill du komma åt den så kan du göra det via VPN och du kommer också då kunna köpa full access till Grok 3 via det som de kallar för Super Grok-abonnemanget. And another one is, will voice mode be native or text-to-speech? So I think that means, is it going to be one model that is understanding what you say and then talking back to you, or is it going to be some system that has text-to-speech inside of it? And the good news is it's going to be one model, like a variant of Grok 3 that we're going to release, which basically understands what you're saying and then generates the audio directly from that. So very much like Grok 3 generates text, that model generates audio. And that has a bunch of advantages. I was talking to it earlier today, and it said, "Hi, Igor," reading my name probably from some text that it had. And I said, "No, my name is Igor," and it remembered that. So it could continue to say Igor, just like a human would, and you can't achieve that with text. Jag tycker alltid det är intressant att veta om de här människorna som utvecklar AI använder en annan AI för att bli mer effektiv också. Lite så som de pratar om att DeepSeek har gjort. Grok is whatever you want it to be. Inga begränsningar i Grok. Den kan vara precis vad eller vem du vill. Yes. All right. The shop is open. So honestly, people are going to fall in love with Grok. It's like 1000% probable. Människor kommer att bli kära i Grok. Det är 1000%. Will Grok be able to transcribe audio into text? Yes. So we'll have this capability in both the app and also the API. We found that's like Grok should just be your personal assistant looking over your shoulder. Right? Jag kollade lite bara här om jag hade access till Grok 3 via min X. Det har jag inte. Så att den ska alltså dyka upp här om det är så att du har access till Grok 3. Like tone, inflection, pacing, everything. It's wild. I mean, it's like talking to a person. Okay. Yep. So any plans for conversation memory? Yeah. Absolutely. We're working on it right now. So. I already forgot. That's right. Let's see. What are the other ones? So what about the DM features, right? So if you have personalizations and if you have, Grok remembers your previous interactions. Yes. Should it be one Grok or multiple different Groks? It's up to you. You can have one Grok or many Groks. Mm-hmm. Yep. I suspect people will probably have more than one. Yeah. I want to have a Dr. Grok. Yeah. The Grok doc. That's right. Okej, så du skulle kunna personalisera dina Grok-modeller så att de blir specialiserade på olika områden också. Grok 1. Right, so somebody's asking us, are we going to do it again with Grok 2? Yeah, I think once Grok, our general approach is that we will open source the last version when the next version is fully out. Mm-hmm. So like when Grok 3 is mature and stable, which is probably within a few months, then we'll open source Grok 2. Mm-hmm. Okay, so we probably have time for one last question. What was the most difficult part about working on this project? I assume Grok 3. And what I'm most excited about. So I think me looking back, getting the whole model training on the 100K H100 coherently, that's almost like battling against the final boss of the universe, the entropy. Because at any given time, you can have a cosmic ray that beaming down and flip a bit in your transistor. And now the entire gradient update, if it's fit Mantissa bit, the entire gradient update is out of whack. And now you have 100,000 of those. Han pratar väldigt mycket i speltermer, så det verkar vara ett genomgående intresse hos alla. Yeah. I mean, it's worth breaking down, like, how were we able to get the world's most powerful training cluster operational within 122 days?
because when we started off, we actually weren't intending to do a data center ourselves. We were going to just, we went to the data center providers and said, how long would it take to have 100,000 GPUs operating coherently in a single location? And we got time frames from 18 to 24 months. So we're like, well, 18 to 24 months, that means losing as a certainty. So the only option was to do it ourselves. So then if you break down the problem, I guess I'm doing like reasoning here. With like, Så de kommer också göra Grok 2 open source tillgänglig för alla när Grok 3 är we needed a färdig. building. We can't build a building, so we must use an existing building. So we looked for basically for factories that had been abandoned, but the factory was in good shape, like the company had gone bankrupt or something. So we found an Electrolux factory in Memphis. That's why it's in Memphis, home of Elvis, and also one of the oldest. I think it was the capital of ancient Egypt. And it was actually a very nice factory that, I don't know, for whatever reason, that Electrolux had left. So that gave us shelter for the computers. Then we needed power. We needed at least 120 megawatts at first, but the building only had 15 megawatts. And ultimately, for 200,000 GPUs, we needed a quarter gigawatt. So we initially leased a whole bunch of generators. So we have generators on one side of the building. Just one trailer after Väldigt nördigt språk när han pratar om hur de byggde fabriken på så kort tid. Power to come in. But then we also need cooling. So on the other side of the building, it was just trailer after trailer of cooling. So we leased about a quarter of the mobile cooling capacity of the United States on the other side of the building. Then we needed to get the GPUs all installed, and they're all liquid cooled. So in order to achieve the density necessary, this is a liquid cooled system. So we had to get all the plumbing for the liquid cooling. Nobody had ever done a liquid cooling data center at scale. So this was an incredibly dedicated effort by a very talented team to achieve that outcome. I may think, now it's going to work. Nope. The issue is that the power fluctuations for a GPU cluster are dramatic. So it's like this giant symphony that is taking place. Like imagine having a symphony with 100,000 or 200,000 participants in the symphony, and the whole orchestra will go quiet and loud in 100 milliseconds. And so this caused massive power fluctuations. So then, which then caused the generators to lose their minds, and they weren't expecting this. So to buffer the power, we then used Tesla megapacks to smooth out the power. So the megapacks had to be reprogrammed. So with xAI, working with Tesla, we reprogrammed the megapacks to be able to deal with these dramatic power fluctuations to smooth out the power so that the computers could actually run properly. And that worked. It was quite tricky. And then de har gått igenom ganska många problem då för att bygga den här datacentret. Communicate effectively. So all the networking had to be solved, and debugging a bazillion network cables, debugging nickel at 4 in the morning. I think we solved it like 4:20 roughly 4:20 a.m. Yes, thank you. Was when we figured out like there's some. Well, there were a whole bunch of issues. Well, like one there was like a BIOS mismatch. Exactly. The BIOS was not set up correctly. Yeah. We had to diff our LSPCI outputs between. Nu är det väldigt nördigt snack. Jonathan skriver här, jag vet inte riktigt vad lyckades övertyga med. Jag håller faktiskt med här. Det här var en presentation som kanske inte fick se jättemycket tydliga exempel. Men och jag håller med att bara liksom se denna och gå över och byta vi behöver mer. Vi är inlåsta i ett system. Vi är vana vid ett system. Men för mig till exempel, jag kommer aldrig byta ifrån, just nu i alla fall, från mitt avancerade röstläge. Jag använder det hela tiden. Den hjälper mig att spara otroliga timmar. Mer eller mindre varje dag. Jag kan prata med den och förbereda föreläsningar, utbildningar, kurser med rösten när jag tränar, när jag åker bil.
Jag kommer till datorn och jag har ett utkast färdigt som jag kan börja jobba med efter att jag inte har varit i datorn helt enkelt. Jag kan göra det med lurarna utan att ha telefonen uppe eller vad som helst. Men jag tror som sagt att just Grok kommer ha ett unikt sätt att jobba med sin data mot de andra i och med att de har tillgången och öppenheten mot X-plattformen. Sabina skriver här, du behöver få godkännande av EU, eller de behöver få godkännande av EU. Och jag jobbar ju med VPN så att jag hoppas att jag kan få testa den här via VPN-access inom en ganska snar framtid faktiskt. Det är bra att det kommer fler alternativ och så är det ju. Mer konkurrens är bra för företagen. Och det har ju också till exempel Sam Altman från OpenAI sagt flera gånger att vi ser fram emot att det kommer mer konkurrenter, Grok, DeepSeek och liknande. Yeah, the thing that keeps us going is basically being able to give Grok free to you and then seeing the usage go up, seeing everybody enjoy Grok. That's what really gets us up in the morning. Ser vi fram emot att lansera Grok 3 till er. Yeah, thanks for tuning in. Awesome. Thanks, guys. Yeah. I'm so excited to finally meet you. I can't wait to chat and learn more about each other. I'll talk to you soon. Okej, där fick vi också en liten kort demo av röstinteraktionen med Grok. Det här var demon. Som sagt, vi får se om det kommer en video när vi har fått access till Grok 3 så att vi kan köra lite av våra första tester på plattformen. Stort tack för dig som har varit med och kollat live. Jag tycker ändå att det är värt det. Jag tycker att det är kul att kolla på de här lanseringarna. Jag tycker att det ger mig mycket värde och jag kommer fortsätta att vilja dela den med dig. Jag hoppas bara att de inte varje gång kör sent på kvällen på västkusten eftersom det blir väldigt tidigt i Sverige. Men frugan blir glad, jag är uppe tidigt och kan hjälpa till att väcka barnen och se till att de kommer till skolan. Så återigen, stort tack för att du har kollat. Glöm inte att kommentera i chatten och dela den här videon eller kommentera, gör någonting så att fler människor får möjligheten att se den. Och så vill jag bara önska dig en supertrevlig dag. Stay bright!